Assalamu alaikum. Welcome to my grade 9 students with this lecture. In this lecture, we will talk about a very important subject, a very important question that keep coming to you in the exam. I saw many students face many difficulty with it and they lose marks on it. Although it's pretty easy, if you understand the question the right way, then you will get the mark from it easily. The subject is the electron configuration. The electron configuration. الترتيب الالكتروني. The electron configuration. شوف هذا الموضوع you can get the mark from it easily, which is يعني صراحة كلش بسيطات. You don't need to do any efforts in it and you will get the mark from it easily. يعني ما راح تحتاج تبذل أي مجهود به. Memorize لا هو شغلة فهمية. You must understand it. Basically, you should know everything about the electron configuration. How to write it, what is the secondary energy level, what's the primary energy level. Also, you need to know the each secondary energy levels contain certain number of orbitals and will fill with certain number of electrons, the maximum for it. We recorded a lecture before this one. You need to check it first. I will make a quick review about it, but in a quick way. The electron configuration, which is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, and 3d. Okay, you should know that the numbers represents for the primary energy level اللي هي n small primary energy levels which represents the shells or energy level surrounding the nucleus اللي يمثل لي الغلاف اللي يحيط بيش بالنواة الفاليو مالته القيمة. اوكي يعني بصورة عامة هيك بسرعة يعني هذا ال 1 2 3 4 هاي يمثل لي ان سمول. تمام؟ اوكي. while for letters بخصوص الاحرف الليترز اللي هي الاس البي الاس البي الاس الدي represents for letters الاحرف اللي اقصد بيها اس بي دي and الاف represents for secondary energy levels مستويات الطاقة الثانوية. إذا النمبرز primary energy level. The letters SPDF secondary energy levels. هذا رقم الغلاف الثانوي ومستويات الطاقة الثانوية. Okay. You should also know that لازم تعرف الآتي إنه secondary energy levels نقصد بها S و P والدي والإف contain certain numbers of orbitals تحتوي لأعداد محددة من شنو من الأوربيتالات. About الS 1 orbital, الP 3, الD 5 1 2 3 4, الF 7 1 2 3 4 5 6. اوكي 1 orbital 3 orbitals 5 orbitals 7 orbitals. شو تتذكرها؟ تتذكر بس الS 1 وزائد 2 2. You'll do the summation for it. 1 plus 2 equal to 3, 3 plus 2 equal to 5, 5 plus 2 equal to 7 orbitals. 7 orbitals. What about the electrons? Each orbital is filled with 2 electrons. 1, 2. Okay, so 2 electrons. 3 multiplied by 2 equal to 6. 6 electrons. How will I fill it? I will fill singly first. 1, 2, 3. Then I will double it. Starting from the left surely. أول شيء أوزعها توزيع منفرد وراها بدي أزوجها من الجهة اليسرى. According to the Hunt's rule بالاستناد لقاعدة عالم هانت الدي 10 electrons باعتبار عندي 5 orbitals. كل orbital filled with 2 electrons. 5 multiplied by 2 equal to 10 والF 14 electrons. Okay. If you know all of this information, let me say that you are in a very good situation right now. انت اذا حافظ الاساسيات غير انت بموضوع كل الزين يعني وامورك زينه. Let's have an example about this one. خلينا ناخذ امثله ونشوف الاسئله تجي الامتحان شو تكون. For example, answer the following for this question for this element. The element مالته راح يكون هو let me take electroni which is 17. First I will do the electron configuration for it. 1s 2s 2p 3s 3p 4s. Just remember that if you reach to 4s2 that means you already used 20 electrons. إذا وصلت لل 4s2 معناته بتستخدم 20 الكترون.
زين انت حاجه توصل للاس 2 4 اس 2 لا باعتبار يو هاف 17 الكترونز. خلينا نوزعها 17 الكترونز. الاس will took 2 راح تاخذ 2 بقى 15. 7 minus 2 equal to 17 minus 2 equal to 15. 15 اس هنا همتين 2 هذا 6 هذا كله 10 الكترونز هذا كله 10 الكترونات. I will fill it from the S going up according to up power energy. Okay. ال S2 also وهذا 6. How many electrons right here? I used 10 plus 2 8 equal to 18 right? هذا 18 electrons. I have only 17. I will let me say minus this one. 3p5 3p5. For another element like mg mg12 1s 2s 2p 3s 2 2 6 high 10. How many electrons remain? 12 minus 10 equal to 2. هذا 2. Check it. 10 plus 2 12. That's it. What about the calcium 20? 1s 2s 2p 3s 3p and 4s. Remember that when you reach to 4s, so that means you already used 20 electrons. I will start from the s 2 2 high 4 6 high 10. 10 electrons. How many electrons remain? 20 minus 10 equal to 10. 2 6 هذا 18 وهذا 2 هذا 20. Right? The last element for you آخر عنصر حطيت لي هو السيليكون 14. 1s 2s 2p 3s and 3p. 2 2 high 4 6 10 2 12. How many electrons remain? 2. Okay. So right now we know how to write the electron configuration for each element according to its atomic number. بالاستناد إلى عددها الذري. What is the difference right here between the elements? Is the element itself and its number of electrons. الatomic number مالته عدد الالكترونات اللي يختلف عندي. Okay. Okay. So right now let's talk about the questions about the electron configuration. For calcium or for the chlor 17. 1s 2s 2p 3s and 3p. I will distribute the electrons on it. 2 2 4 6 10. How many electrons remain? 2. هذا ايش قد بقى 12 بقى 3. هذا 3. Check it please. 10 2 and sorry 5 high 10 بال5 plus 2 7 اذا 17 electrons. اوكي. الايكويشنز تجي عليه شنو؟ كفرضيه هذا الاليمنت for which block it belong. اللي بلوك ينتمي S P D F or direction مالته البوزيشن مالته in the periodic table. اكيد بما انه since it's end with ال P بما انه ينتمي بال P فينتمي ال P block elements ال P block elements. Its location in the periodic table بما انه ال P راح تكون on the right side of the periodic table. The right side of the periodic table. اوكي. هذا الصراحه شيء ثانوي. الشيء الاساسي راح يكون عندنا الاتي. اوكي. راح تجيني question number 1. how many secondary energy level filled with electrons okay. Number 2. how many افك من الان يلا خلينا ناخذ السكندري انرجي ليفل هماتين. secondary energy level not filled with electrons or
or unfilled, let me say. Three. How many pair of electrons? Pair of electrons. Four. How many single electrons? Let's answer on these four questions. Question number one, how many secondary energy level? Secondary energy level. That means he asked me about the letters. يسألنا على الأحرف. SP. Filled. كم حرف مبني على الالكترونات؟ كم حرف مشبع الالكترونات؟ السوليوشن مالتي I will count it راح احسب بما انه سويت الترتيب الالكتروني. 1 2 3 4. I have 4 only. اللي هن ال 1s 2s 2p and 3s. Okay. How many secondary energy level unfilled or not filled with electrons؟ مو مشبعات الكترونات. كم حرف مو مشبع الكترونات عندي انا؟ اذا هذين الاربع مشبعات بقى بس هذا مشبع لا لان نحتاج 6 حتى يكون مشبع. So I will say only one or one only, and which is 3p5. 3p5. How many pair of electrons؟ كم الزوج الالكتروني عندي؟ For the pair I prefer you to draw the orbitals. افضل ان ترسم الاوربيتات. هذا ال 1s2 هذا ال 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6 3s2 1 2 وهذا ال 3p5 1 2 3 4 5 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 2p5. Okay. So right now how many pair of electrons? البير اقصد بيه انه الاوربيتال مالتي بي دبل الكترون inside of it. اشوف هذا بير 1 2 3 4 5 6 7 8. So I will say solution مالتي solution 8 only. 8 only. واذا تريد تكتب لي ما عندي مشاكل هماتين prefer انه تكتبوها صراحه القيم مال التشبيع وهذا ترسموا له هيك مثلا على الدائره عليه انه هذا. اوكي. How many single of electrons؟ معناته انه single انه هاني عندي orbital that has inside of it only one electron. Only one electron. هذا الترتيب مالتي بس هذا عندي اياه single. بس هذا عندي orbital be contain only one electron inside of it. So I will say one solution. Sorry. One only. One only. بس واحد عندي انا بي الكترون منفرد. ايش بقت لي اسئله صراحه؟ صراحه شباب بسيطه يعني الاسئله مالتي ما بيها ذاك التعقيد. Just focus on the question. هذا شويه question ثاني له. هذا الفايف. الفايف how many electrons in the second primary energy level. second او خلينا نكتبها second افضل. in the second primary energy levels. شوف يسألني على البرايمري عدد الالكترونات بالبرايمري in the second primary energy level. يعني الان ايش قد قيمته؟ قيمته 2 يعني الغلاف الثاني على السكند شيل. where is the second shell؟ هذا الشيل نمبر 1 shell number 2 shell number 3 1 2 3. he asked me about this shell. بيسأل على هذا الغلاف how many electrons inside of it؟ 2 plus 6 equal to 8 right؟ so solution مالته راح يكون solution اقول له 8 electrons. What about if he asked me about the third primary energy level؟ الثيرد معناته الغلاف الثالث 2 plus 5 equal to 7. Got it؟ Last question
which is give Lewis simple. Lewis simple. رمز العالم لويس. صراحة كل يصير هذا الشرح مالته. رمز لويس the same like الجروب. شلون القى قيمة الجروب اني؟ اروح على اللاست برايمري انرجي ليفل. اخر رقم عندي ايش قد اني 3. كم 3 عندي؟ I have 2 3 for the S and the P. The summation مال الالكترونات 2 plus 5 equal to 7. I will write my element in the center. The Cl. 7 electrons. Right, left, up, down. Right, left, up. I have 7. I have 7 electrons. I will start from the left. Again. Right, left, up, down. Right, left, up. ما حاجة بعد down باعتبار I have only 7 electrons. اوكي هذا السوليوشن اكيد يعني for Lewis simple. Lewis simple اعيد واكرر واقول نفس الجروب. البيريد يمثل لك قيمة اخر رقم او يمثل لك قيمة اخر رقم last number 4. هسه اقول لك البيريد الجروب. البيريد الجروب. هذا يا بيريد اخر رقم يقعد عندي 3. معناته الثيرد برايمري انرجي ليفل الغلاف الثالث. هذا البيريد. الجروب يمثل number of the electrons in the last primary energy level. عدد الالكترونات المجموع مالته باخر غلاف. اخر غلاف عندي يعني 3 نمبر 3. كم الكترون عندي؟ 2 زائد 5 7. 7. هذا ال7 هو مو الجروب نفسه، هو نفس رمز لويس. Got it? I explained to you in the easy way. There is no much difficult in it. Just let me say, watch before this one the lecture that I recorded before this one, which is related to how to write the electron configuration and the secondary levels, the orbitals, so you can understand this one in the right way. Study it carefully, please, and work it by using your hand on it and also on paper. 4 pages for you. Thank you.